So today we will be solving May June 2019 2-1 variant as a continuation of solving of past papers. And let's start with question number 1. So কি বলতেছে question number 1? শুরুতেই বলতেছে define velocity. So velocity কি জানি আমরা? Rate of displacement or rate of change of distance or rate of displacement. ওরা দেখি কি বলতেছে displacement divided by time or change in displacement divided by time taken. Yes. Next to the চলে যাচ্ছি আমরা এখানে সময় নষ্ট করব না easy question এ the speed v of sound wave through a gas of pressure p and density rho is given by the equation v equals to square root of kp divided by rho where k is a constant that has no units. An experiment is performed to determine the value of k. The data from the experiment are shown in figure 1.1. Quantity v value 3.3, uncertainty plus minus 3%. এভাবে বাকি তিনটা দেয়া আছে বাকি দুটো use data from figure 1.1 to calculate k. So যখন আমাদের k calculate করতে বলবে we need to make the k as subject. So আমরা সাবজেক্ট করলে কি আসবে এখানে k equals to v square into rho divided by p, right or wrong? আমি স্কয়ার করে দিয়ে রিঅ্যারেঞ্জ করে ফেললাম. So that's v square rho divided by p. So if it is v square rho divided by p, v has a value of 3.3 10 to the power 2, p has a value of 9.9 10 to the power 4, rho has a value of 1.29. সবগুলোর ভ্যালু বসিয়ে দিলে আমি যে রেজাল্ট পাবো that is the magnitude of k, and as per Mer's scheme the value should be 1.4 and no units, right? Have you got 1.4? Tick mark using a red pen. Red pen koi sir paite sir ki red Urabbas pashe paite আমি তো পাকিস্তান থাকি না বাবা বাংলাদেশে থাকি আমাকে যদি বলো যে রেড পেন পাওয়া যায় না বাংলাদেশে তাহলে তো হলো না বাসায় না পাওয়া কিন্তু দোকানে তো পাওয়া যায় বাবা দোকান থেকে নিয়ে নিবার next part is use your answer b1 and data from figure 1.1 to determine the value of k with its absolute uncertainty to an appropriate number of significant figures. So খেয়াল করেন সবার আগে তারা আমাদেরকে বলতেছে যে ফিগার 1.1 আমরা ইউজ করব এবং অ্যানসার ইন b1 এটা আমরা ইউজ করব অ্যানসার ইন b1 কোথায় লিখবো যেখানে লিখে দেব সরাসরি এন্ড আমরা এখানে আনসার্টেনিটি যে ভ্যালুটা এই আনসার্টেনিটি ভ্যালুটা তারা বলে দিয়েছে অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি বের করতে হবে তার মানে আমরা 3% অফ v যেটা রয়েছে আমরা এখানে আনসার্টেনিটি পাবো ফর v আমরা আনসার্টেনিটি পাবো ফর p আমরা আনসার্টেনিটি পাবো ফর দি রো এবং আমরা যদি এই তিনটার আনসার্টেনিটিকে একসাথে সামারাইজ করতে চাই that's going to be 12% or 0.12. Why 12%? Because খেয়াল করেন এখানে because 3% is the percentage uncertainty of v. So এখানে আপনি v square করতেছেন which is 3 into 2 plus there is uncertainty in p and there is uncertainty in rho. So এই তিনটা uncertainty কে যোগ করলে আপনি পাবেন 12%, right or wrong? So that 12% is the percentage uncertainty of your final value, right or wrong? আপনার ফাইনাল ভ্যালু কত 3 into 2 আপনি তো 3 মানে আপনি স্কয়ার হলে আপনি আনসার্টেনিটি মাল্টিপ্লাই বুঝছেন মানে আপনি আনসার্টেনিটি 3 plus 3 এভাবে আসতেছে মানে ব্যাপারটা এরকম না 3 into 3 বিকজ আপনি দেখেন বাকি আনসার্টেনিটি গুলো কিন্তু into 4 হয় না দ্যাটস plus 4 you understand so uncertainty is adding up so uncertainty 3 is for 1v 3 for another v, that's why it's 3 into 2. You understand? So uncertainty পেলাম আমরা 12% or 0.12 এই 0.12 দিয়ে আমরা যদি আমাদের ভ্যালু যেটা আমরা পেয়েছি 1.42 এটাকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি then we get the absolute uncertainty which is 0.17 0.17 কে আমরা 0.17 আকারে লিখবো না অ্যানসার লেখার সময় কেন because they said we have to write it in a significant figure appropriate number of significant figure. Now appropriate number of significant figure বলতে আমরা কি বুঝি যে ভ্যালুগুলো দেয়া আছে ভ্যালুগুলো যে সিগনিফিকেন্ট ফিগারে দেয়া আছে মিনিমামটা আমরা নিব which is 3.3 9.9 1.29 সেখানে মিনিমাম হলো 2 সিগনিফিকেন্ট ফিগার এজন্য আমরা অ্যানসার লেখার সময় 1.4 লিখলাম এন্ড আনসার্টেনিটির ক্ষেত্রে দ্যাটস 3 2 4 তাহলে আমরা এখানেও 1 সিগনিফিকেন্ট ফিগার লিখব which is 0.2 instead of writing 0.17 clear so 2% 0.2 is the absolute uncertainty here. Clear? Shall I move forward? Yes, let's go.
Question number 2. Any questions so far? Nabila? No, sir. Number 2, a block X slides along a horizontal frictionless surface towards a stationary block Y as illustrated in figure 2.1. There is no resistive force acting on block X as it moves towards block Y at time t equals to 0. Block X has a momentum of 0.40 kg meters per second. A short time later, the block collides with the collided and separated. The variation with time t of the momentum of block Y is shown in figure 2.2. দেখতে পাচ্ছি আমরা. For Y it was 0 momentum. After that momentum has increased and it has reached a momentum 0.50 kg meters per second. Fine. Define linear momentum. What is it? Mass into velocity. So mass into velocity is the momentum. Clear? Tick mark. Use figure 2.2 to determine the time interval over which the blocks are in contact with each other. So বুঝতে পারতেছি আমরা যে টাইমটাতে মোমেন্টামটা ইনক্রিজ করেছে that is the time of contact, because otherwise block wire momentum কেন ইনক্রিজ করবে এবং ইনক্রিজ করার পরেই বা কেন এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, right? So this is the only region where the momentum has increased, which is the time of contact, which is 60 milliseconds to 100 milliseconds. So the answer is 40 milliseconds. Clear? So time of contact or time interval is 40 milliseconds. Next, describe without calculation. Remember, that's without calculation. So ekhane amra just value guloke bolte pari, let's say 0, maximum, increasing, decreasing, constant, ei type er amra wording use korb. So describe without calculation the magnitude of the acceleration of block Y from time t equals to 80 milliseconds to time t equals to 100 milliseconds. 80 milliseconds থেকে 100 milliseconds পর্যন্ত তার acceleration constant. কিভাবে বুঝলাম? Constant gradient. এভাবে বল, এমন লাইন বললে হবে না, বলেন constant gradient. Constant gradient হলেই কেন constant acceleration হবে? Is that a velocity time graph যে আপনি এখানে velocity divided by time is acceleration, so আপনি gradient থেকে acceleration পাচ্ছেন তা তো না. That's momentum and that's time graph. So momentum time graph এর gradient constant হলে আপনি কেন acceleration constant পাবেন? বলেন answer. পার্ট স্কিম দেখছেন? না সত্যি করে বলেন। সত্যি জি, তাহলে এখন বলেন যে এটা আপনারা দুজনে বললেন কনস্ট্যান্ট, কেন বললেন কনস্ট্যান্ট এটা বলেন। লাইন কনস্ট্যান্ট হলেই কেন কনস্ট্যান্ট হবে? লাইক এখানে যদি আমি আপনাকে বলতাম দ্যাটস আ ডিসটেন্স টাইম গ্রাফ, তাহলে কি আপনি বলতেন যে দ্যাটস আ কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন? তা তো বলতেন না। তাহলে ডিসটেন্সের ক্ষেত্রে বলবেন না, মোমেন্টামের ক্ষেত্রে যে বলছেন এটার পিছনে আপনার অবশ্যই একটা রিজন আছে। আমি ওই রিজনটা জানতে চাচ্ছি যে কেন আপনি মোমেন্টাম এগেইনস্ট টাইমে আপনারা বলতেছেন যে the gradient is constant, so there is constant acceleration. Did you get my argument? Yes. Nabila, whatever we do, remember this sentence. Whatever we do, we have understanding behind it. Whatever we do, চুরি করি, ডাকাতি করি, ঘুষ খাই, ছিনতাই করি, ভালো কাজ করি, নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, সাদাকা করি, ক্লাস ফাঁকিবাজি করি, পাকিস্তান যাই, বাংলাদেশে থাকি, whatever the action we do, there is a thought behind it. It's impossible unless we are mad. Since we are not mad, so we have an understanding regarding something and we have a thinking behind it. Understanding টা কখনো thinking ছাড়া আসে for human, right? So ঠিক তেমনি আপনারা যদি বলেন যে এখানে একটা gradient constant বলে আপনি বলছেন acceleration constant, এটা আমি মানতে রাজি না, বিকজ এর পিছনে আপনাদের একটা থিংকিং কাজ করবে। অবশ্যই মোমেন্টাম এগেইনস্ট টাইমে গ্রেডিয়েন্টটা যদি অ্যাক্সিলারেশনকে রিপ্রেজেন্ট করে তখন এটা কারেক্ট হওয়ার কথা। তাহলে আপনাদের যদি ওইটাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় তাহলে আপনারা অ্যান্সার দিবেন, আদারওয়াইজ সেটা বলবেন যে আপনারা কই পাইলেন এটা, মেবি আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং কারেক্ট, রাইট? সো দ্য থিং ইজ, খেয়াল করেন, হোয়াট ইজ মোমেন্টাম? mv, mass in velocity, mass times velocity. And if I calculate the gradient, what I get, change in momentum divided by time, which is mv minus mu divided by t. Clear? So mv minus mu by t, what does that mean? That's ma, right or wrong? That's ma. Now if a block moves at different velocity,
then its momentum changes, তার মানে এটার acceleration চেঞ্জ হয় কেন? because mass is not changed. So ma যদি চেঞ্জ হয়, এখানে mass চেঞ্জ হয় না, এখানে acceleration চেঞ্জ হয়। তার মানে কি এই গ্রেডিয়েন্টটাতে এই gradient is actually representing the change of acceleration, not the change in mass. Are we clear? Clear. Thereby, if the gradient is constant, we can say acceleration is constant. So for 80 to 100 millisecond, we are saying the gradient is constant. Clear? Same thing goes for the next time, which is 100 milliseconds to 120 milliseconds. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি gradient is 0. So there is no change in momentum. তার মানে কি there is no change in acceleration. So acceleration is actually 0. Clear? Okay, fine. Next পার্টটাতে চলে যাচ্ছি, number C. Use figure 2.2 to determine the magnitude of the force exerted by block X on block Y. So figure এটা আমাদেরকে ইউজ করতে হবে। খেয়াল করেন change in momentum divided by time is actually the force. So আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি বের করতে হবে বাবা? দেখেন delta P by delta T, which is the gradient. So আপনি যদি gradient বের করেন, gradient within the time interval 40 milliseconds, অর্থাৎ যেখানে তার মোমেন্টামটা চেঞ্জ হয়েছে ওইখানে তো সে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করেছে। So that's 0.50, which is the change in gradient, 0 থেকে শুরু করে 0.50 পর্যন্ত, and the time is 40 milliseconds. এটাকে আমরা সেকেন্ডে কনভার্ট করেছি, and the answer is 13 Newton. Tick mark then if it is correct, give tick mark using a red pen. Using a red pen, I repeat. Next, আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি যদি আপনাদের এখানে কোনো প্রবলেম না থাকে। Is there any problem? Any problem? No. Abu Ubaida, any question? No, sir. On figure 2.2, sketch the variation of the momentum of block X with time t from t equals to 0 to t equals to 160. So খেয়াল করেন আমরা বুঝতেই পাচ্ছি যে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম is 0.40. So 0.40 থেকে এটার মোমেন্টামটা স্টার্ট হবে, কোন পর্যন্ত আসবে? এই 60 মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত। কেন? বিকজ এরপর তার মোমেন্টামটা কমে যাবে, আমি ডিক্রিজ করবে। ডিক্রিজ করতে করতে এই 100 milliseconds is going to be -10. Why is -10? Because total momentum before a collision has to be equal to total momentum after a collision. Total momentum is 0.40 before a collision. So after the collision, it must be 0.40 again. So since we have got 0.50 for block Y, for block X, it must be 0.10, but at a negative velocity, which is negative sign. Thereby, এখান থেকে শুরু করে, which is 100 negative value -10, অর্থাৎ 100 -10, sorry 0.10, এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত 160 পর্যন্ত is going to be a straight line. Clear? The drawing is clear, Baba? Okay. দেখানোর দরকার আছে? দরকার আছে? Annotation দরকার আছে? Anyone? Abu Ubaida, Nabila? No, sir. No, sir. ঠিক আছে, তাহলে আমরা কোশ্চেন 3 তে চলে যাচ্ছি। ইজি কোশ্চেনস এগুলো, ও লেভেল কোশ্চেনস, দুটোই ও লেভেল কোশ্চেনই ছিল অলমোস্ট। The variation with extension x of force F acting on a spring is shown in figure 3.1. The spring is unstretched length. A spring of unstretched length 0.40 meter has one end attached to a fixed point as shown in figure 3.2. A block of weight 2.5 Newton is then attached to the spring. The block is then released and begin to move downward. At one instant, the block is continuing to move downward. The spring has a length of 0.72 meters as shown in figure 3.3. Assume that the air resistance and the mass of the spring are both negligible. For the change in length of the spring from 0.40 meters to 0.72, use figure 3.1 to show that the increase in elastic potential energy of the spring is 0.64 joules. বলে দিয়েছে figure 3.1 আপনাকে ইউজ করতে হবে। সো এখানে আপনার এক্সটেনশন কত? 0.32. 0.32 হচ্ছে আপনার গ্রাফের কোন পর্যন্ত? এই যে এই পর্যন্ত। আমি যদি একটু ড্র করে দেখাই, 4 আসে নাকি? 4 আসতে পারে। 0.32 is this, right or wrong? দেখেন তো অ্যানোটেশনটা দেখা যায় কিনা? That's 0.32, right or wrong? So if it is 0.32, it will corresponding value কত? Yes, 4 Newton. So if it is 4 Newton, I think it's clear, right? Okay, ঠিক আছে। তাহলে আমরা অ্যানোটেশনটাকে ক্লিয়ার করছি। আমরা 4 নিউটন পেয়ে গেলাম, ফোর্সটার ভ্যালু চেক করে আসি আমাদের কোশ্চেনটা এক্স্যাক্টলি কি ছিল। কোশ্চেনে কি বের করতে বলছিল?
that use figure 3.1 to show the increase in elastic potential energy. Now elastic potential energy in a force extension graph কিভাবে বের করা হয়? area under the graph which is half into force into extension. তাহলে 4 পেলাম হচ্ছে force extension হলো 0.32 into half করলে আমরা যেটা পাবো that's the answer which should be 0.64, right? কত? 0.64 কি? Oh no, 0.64, right? So 0.64. Second, 0.64 joules is the correct answer. Clear, Baba? Next, for question number চলে যাচ্ছি. Question number 3A2. কি বলতেছে? Calculate the decrease in gravitational potential energy of the block of weight 2.5 Newton. তাহলে decrease in gravitational potential energy বলতে আমরা কি বুঝি? mgh. তার height decrease করতেছে, which is it's coming down, so height is decreasing. Thereby, তার gravitational potential energy টা decrease করবে. Now, considering all the value has given, we can easily calculate. So mgh equals to 2.5 into 0.32. Why? Because mg is the weight, which is 2.5, and h is 0.32, which is 0.80 joules at the end. Clear? Okay. Next, use the information in A1 and your answer in A2 to determine the instant when the length of the spring is 0.7. অর্থাৎ তার এখানে কাইনেটিক এনার্জি কত? তার টোটাল ইলাস্টিক potential energy minus the gravitational potential energy so far decreased is the remaining kinetic energy. So আমরা initially যে এনার্জিটা ক্যালকুলেট করেছিলাম 0.64 and সে যতটুকু GP এখানে লুজ করেছে, রাইট? এটা কতটুকু ছিল? 0.80. yes, so we subtract, we get 0.16 joules. Clear? তাহলে এখান থেকে ভেলোসিটি বের করতে হবে। কাইনেটিক এনার্জি যদি জানি, ভেলোসিটি ইজ কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়ালস টু হাফ mv স্কয়ার। m টা কত? 2.5 divided by 9.81 and you get 1.1 meters per second. That's easy. Any question? Like it's all level question. Any confusion? Abu Baida, Nabila, Sanjida? No. No, sir. Next, number 4. A spherical oil drop has a radius of 1.2 into 10 to the power minus 6 meters. The density of the oil is 940 kg per meter cube. Show that the mass of the oil drop is 6.8 into 10 to the power minus 15 kg. বলে দিয়েছে রেডিয়াস এত, ডেনসিটি এত। আপনাকে মাস বের করতে বলেছে। আমরা জানি ডেনসিটি মাস ভলিউম নিয়ে একটা ইকুয়েশন। What is that? Density equals to mass by volume. Volume কি দেয়া আছে? Answer is no. But is clue is given? Yes. What's the clue? The radius. Since it's spherical, so what's the volume? 4/3 pi r cube. Yes, absolutely. So 4/3 pi r cube আমরা ইউজ করে ভলিউম বের করব। ডেনসিটি ইকুয়েশন, ডেনসিটি ইকুয়ালস টু mass by volume থেকে mass equals to density into volume করলে আমরা কি পেয়ে যাব? mass পেয়ে যাব, and which is going to be close to 6.8. Answer is 6.8 exactly into 10 to the power minus 15 kg. Clear? Clear, Baba? Yes. Shall I proceed forward? Okay. The oil drop is charged. Explain why it is impossible for the magnitude of the charge to be 8 into 10 to the power minus 20 coulombs. কেন? এটা বুঝেন নাই? খেয়াল করেন। আপনার ইলেকট্রনের চার্জ কত? 1.6 into 10 to the power minus 19. এর চেয়ে কম চার্জ কি পসিবল? এর চেয়ে কম চার্জ পসিবল না। এর চেয়ে কম চার্জ যদি পসিবল না হয়, 8 into 10 to the power minus 20, is that less or more? No, it's less. খালি 8 দেখলেন, 10 to the power minus 20 দেখলেন না? তো 10 to the power minus 19 করেন এটাকে, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? 0.8 into 10 to the power minus 19. তো 0.8 কেমনে হয়? একটা ইলেকট্রনের 80% চার্জ তার হতে পারে। Either it's a charge of electron or it's more than that. Right or wrong? So এখানে আমরা কি করতেছি? বলতেছি যে এই অয়েল ড্রপের চার্জটা এটা হতে পারে না। Now some can argue, sir, ইলেকট্রনকে তো ভাঙা যায় না, এটা বুঝছি, বাট প্রোটনকে তো ভাঙা যায়। প্রোটনকে তো ভাঙলে আমরা কোয়ার্কস পাই। কোয়ার্কসের চার্জে তো স্যার আপ কোয়ার্ক ডাউন কোয়ার্ক আছে, ওইখানে তো আমরা +2/3 পাই, 1/3 ও পাই। তাহলে 1/3 হলে তো 1.6 এর 1/3 আমরা পেতে পারি। 1.6 এর 1/3 কত হয়? 16, 3 ভাগ করলে হবে 15, 5.33, so it is 10.66. So 2/3 হতে পারে 10.66. 10.66 মানে কি? 1
0.066 into 10 to the power minus 19. এটা হলো তোমার +2/3, which is the charge of an up quark. Yes. Down quark এর চার্জ হবে 0.533, এটা হচ্ছে into 10 to the power minus 19 coulombs. Now, fraction is possible, right? Right or wrong? তাহলে ইলেকট্রনের চেয়ে কম চার্জ তো এখানে আমরা পসিবল দেখতে পাচ্ছি। What's the explanation? যে কেন এই অ্যানসারটা এখানে রং? আমি যে সেকেন্ড অ্যানসারটা বললাম, why it is wrong here? কেন আমরা কোয়ার্কের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে এখানে নিয়ে আসতেছি না? বলেন তো। Charge magnitude of the হ্যাঁ, ম্যাগনিটিউড অফ দ্য চার্জ নিয়ে তো আমি বললাম। কোয়ার্কের ম্যাগনিটিউড অফ দ্য চার্জ কত? এটাই তো। তাহলে আপনারা একটু বলেন, আমি আপনাদেরকে 30 সেকেন্ড অ্যালাউ করতেছি টু ডিসকাস অ্যাবাউট দিস। But why here this discussion is not valid here? The answer is তারা এখানে বলছে the while drop is charge. while drop এর মধ্যে তো আর আমরা প্রোটনের ফ্র্যাকশন চার্জ, কোয়ার্কের চার্জ নিয়ে আমরা কনসিডার করব না, বিকজ while drop এর মধ্যে ইদার প্রোটন থাকবে অথবা থাকবে না। প্রোটন তো থাকবে অফ কোর্স, বাট what I'm saying is ফ্র্যাকশন অফ প্রোটন তো এখানে থাকবে। ফ্র্যাকশন অফ প্রোটন তো আমরা জেনারেট করি after colliding proton with proton, and we break the structure of proton with high energy, then we get the quarks. কিভাবে পাই, that's a different discussion, but here the discussion is not this. So in reality, whatever we get, whatever we receive, either the charge is the charge of an electron or is the multiple of the charge of an electron. There is nothing less than that. Clear? So this is the answer. আমরা সামনে চলে যাচ্ছি নাম্বার বি তে। Right. The charge while drop in A is in vacuum between two horizontal metal plates as illustrated in figure 4.1. The plates are separated by a distance of 8 millimeters. The electric field between the plate is uniform and has a field strength of 2 into 10 to 2.1 into 10 to the power 5 volts per meter. The while drop moves vertically downward with a constant speed. Calculate the potential difference B between the plates. So we know that this is volts per meter, তার মানে কি E equals to V by D. So E is given, D is given, আপনাকে volts বের করে ফেলতে হবে। It's easy, and the answer is 1.7 into 10 to the power 3 volts. Matched? Yes. Next. কি বলতেছে পরে দেখেন। বলতেছে যে explain how the motion of the while drop shows that it is not in equilibrium. It is not in equilibrium. এটা সহজ কোশ্চেন আছে। কমন কোশ্চেন না, বারবার জিজ্ঞেস করে টাইপের কোশ্চেন। So it was moving at a constant speed, so there was no resultant force, thereby it was in equilibrium, right? Yes, check করে আসি, constant velocity, so no resultant force, so in equilibrium. Next, determine the charge on the while drop. চার্জ বের করব আমরা কিভাবে? সেম, জাস্ট ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করব, that mg equals to eq, অর্থাৎ force which is the weight, that is equals to eq, which is electric field distance into the charge. তো দেখেন আপনি mg যদি জানেন, e যদি জানেন, you can easily calculate the q. So এখানে আমরা mg কি জানেন, মাস কত, 6.8 into 10 to the power minus 15 into gravitational field distance 9.81 divided by the electric field distance 2.1 into 10 to the power 5. So you get the answer 3.2 into 10 to the power minus 19 coulombs. Is it clear? Any confusion? No. Anyone? Abu Baida? Abu Baida, clear? Next, the sign of the charge. Why the sign of the charge is negative? বলেন তো। the plates near something like মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন দিকে কাজ করে, পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে। আপনি যদি এখানে একটা নেগেটিভ চার্জ রাখেন, সে কোন দিকে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, উপরের দিকে। নাও সিন্স ইট ওয়াজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম, এর অর্থ কি উপরের ডিরেকশনের ফোর্স এবং ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনের ফোর্স ইট ওয়াজ ইকুয়াল। তার মানে কি উপরের ডিরেকশনে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছিল, সো দ্য চার্জ মাস্ট বি নেগেটিভ, সো ডাজ হিজ এক্সপেরিয়েন্স অফ ফোর্স আপ, সো সাইন ইজ নেগেটিভ। ক্লিয়ার? আবু বাইদা ক্লিয়ার? আবু বাইদা রেসপন্স করবেন। ওকে, আছে তো আবু বাইদা, আছো? জি স্যার। জি স্যার, জি স্যার। রেসপন্স করো। নাম্বার সি, the magnitude of the potential difference between the plates in B is decreased. Explain why the while drop accelerates downward.
easy. Upward force, like যদি potential difference টা কমে যায় তার মানে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিসটেন্সটা কমে যাবে, ফোর্সটা কমে যাবে। ফোর্স যদি কমে যায় আপওয়ার্ড ফোর্স, ডাউনওয়ার্ড ফোর্স তো কমে নাই, ওয়েট যা ছিল তাই আছে, তার মানে কি রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে বেড়ে গেছে, সো ইট উইল অ্যাক্সিলারেট ডাউনওয়ার্ড। দ্যাটস ইট। চেক করে আসি মার্কস স্কিম। C1 কি বলতেছে, electric force decreases, so weight is more than electric force, so resultant force acts downward. Next, no more waste of time. Describe the chain, because it's all level discussion. এখন পর্যন্ত লাইক E equals to V by D এই ইকুয়েশন গুলো ছাড়া, এই ধরেন এই ইকুয়েশনটা আপনাকে যদি বলি যে আপওয়ার্ড ফোর্স আর ডাউনওয়ার্ড ফোর্স, ইউ লিঙ্ক, that's all level, right? Describe the change to the pattern of the field lines, line of force representing the uniform field as the potential difference decreases. So uniform field to আগেও ছিল, এখনো uniform field থাকবে কেন? Because the distance between metal plates is constant and they are parallel থাকলে uniform field থাকবে। Now field strength কি দিয়ে define করা হয়? The spacing between the field lines, how close they are, separation between the field lines. So if the field distance has decreased, the separation between the field lines will increase. That's it. So এটা তারা বলতেছে field line separation increases, and that's it. Next, for D1 কি বলতেছে, for D, two type of force X and Y can act on an oil drop when it is in air, but cannot act on an oil drop when it is in vacuum. Force X can act on an oil drop when it is stationary or when it is moving. Force Y can only act on an oil drop when it is moving. কোনটা তাহলে force X? Upthrust. মুভ করুক আর না করুক, upthrust ডিরেকশন বা একটা ফোর্স থাকবে। অর্থাৎ আমরা যদি একটা জাহাজকে পানির উপর ফেলে রাখি, এটা উপরের ডিরেকশনে মুভ করুক আর না করুক, নিচের দিকে ডুবুক আর না ডুবুক, এটা উপরের দিকে একটা আপট্রাস্ট ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে। আর জাহাজটা টাইটানিক ধাক্কা খাইছে, ধাক্কা খেয়ে নিচের দিকে ডুবতেছে, এই জাহাজটাও একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে আপওয়ার্ড, দ্যাটস আপথ্রাস্ট। বাট দেয়ার ইজ অ্যানাদার ফোর্স which does not act when it was stationary. What is that? Drag force or viscous drag. So এটা তারা বলতেছে viscous drag, air resistance, এগুলো কিন্তু ফলিং অবজেক্ট ছাড়া কাজ করবে না। অর্থাৎ কোন একটা ফ্লুইডের মধ্যে দিয়ে, সলিডের মধ্যে দিয়ে তো আর ফ্লো করা যায় না, কোন একটা ফ্লুইড ইদার এয়ার অর দি লিকুইড এর মধ্য দিয়ে যখন কোন একটা অবজেক্ট পড়তে থাকে, সে একটা ড্র্যাগ ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে ডিউ টু দি removing of the material from its path. So the material or the air or the water molecules will try to hold the object on its position. That's why it will experience an opposite force, যেটাকে আমরা বলতেছি এখানে drag force. Okay, fine. Let's go to question number 5. A loudspeaker oscillates with frequency f to produce sound wave of wavelength lambda. The loudspeaker makes n oscillation in time t state expression in terms of some or all of the symbols f, lambda and n for the distance moved by the wavefront in time t. Distance move কি দিয়ে আমরা বের করি? Wavelength of h into n, অর্থাৎ n lambda, সে কতটুকু ডিসটেন্স এখানে ট্রাভেল করতেছে। একটা ওয়েভলেন্থ যদি আমরা জানি, নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা টোটাল ডিসটেন্স বের করতে পারবো, রাইট? রাইট অর রং? নেক্সট বলতেছে the time is definitely n divided by f, right? So because that's the time period, right? বলতে পারি n divided by f. Use your answer in 1 to deduce the equation with the speed v equals to v of the sound wave to the f and lambda. So আমরা জানি এখানে কি distance divided by time is the speed. So distance এর জন্য আমরা ইকুয়েশন পেয়েছি n lambda, time এর জন্য পেয়েছি n by f. So distance by time is n lambda divided by n by f. Thereby this is f lambda, which is v equals to f lambda, the desired equation. Clear? Yes. Next question, easy, O-level question. The waveform of the sound wave is displayed on the screen of a cathode ray oscilloscope CRO as shown in figure 5.1. The time base setting is 0.20 milliseconds per centimeter. Determine the frequency of the sound wave. Easy. আপনি যদি টাইম পিরিয়ড জানেন, টাইম পিরিয়ড মানে কি আপনার চারটা স্মল স্কোয়ার, কতটুকু তাহলে 0.20 into 4 into 10 to the power minus 3, because that's in milliseconds. So এটা আপনি ইনভার্স করলে 1 divided by করলে আপনি ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে যাবেন, বিকজ এখানে আমরা যেটা টাইম বেস বলতেছি দ্যাটস টাইম পিরিয়ড, and f equals to 1 by t. চেক করে আসি, f equals to 1 by t, so 1 divided by 8 into 10 to the power minus 4.
8 কোথ থেকে আসছে এই যে 0.2 into 4 which is 0.8 এটাকে আমরা 8 লিখলে 10 to the power minus 1 আসে so 8 into 10 to the power minus 4 to make milliseconds into seconds and the answer is 1300 hertz matched okay C1 তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি আমরা C বলতেছে two sources S1 and S2 of the sound waves are positioned as shown in figure 5.2 the sources emit coherent sound waves of wavelength 0.85 meters a sound detector is moved parallel to the line S1 S2 from a point X to a point Y alternate positions of maximum loudness L and the minimum loudness Q are detected as illustrated in figure 5.1 distance S1x is equal to distance S2x distance S2y is 7.40 yes meters explain what is meant by coherent waves এটা আমরা জানি constant phase relationship or constant phase difference state the phase difference between the two waves arriving at the position of minimum loudness Q and that is closest to point X so X হলো loud sound তারপর হচ্ছে Q তার মানে this quiet sound the loud sound এবং quiet sound এর মাঝখানে পার্থক্য কত that's lambda divided by 2 so phase difference is 180 degree right or wrong yes they are in anti-phase right determine the distance S1y so দেখেন S1y যদি আপনারা বের করতে চান তাহলে আপনাদের এইটা জানতে হবে এবং এখান থেকে এটা জানতে হবে তাহলে আপনারা সরি S1x জানতে হবে এবং x থেকে y জানতে হবে S1x is that given দেখেন এই যে S1x is equal to distance S2x and S2y is 7.4 S2y যেটা that is actually S2x because it is from the equilibrium that's first order and that's also first order তাহলে S2x যেটা S2y একই জিনিস right or wrong তাহলে S2x জানা আর S2y একই জিনিস আবার তারা বলছে S1x ও same তার মানে এখানে S1x is given 7.4 clear so if S1x is 7.4 I need the distance L to L which is x to y to get S1y why because that's another unknown variable here what is L to L that's two complete wavelength so what is one wavelength I know so what is two complete wavelength 2 into 0.85 which is 1.7 meters if it is such you use the equation right add them up to get it yes so 7.40 plus 0.85 into 2 you get the value 9.1 meters that's the distance clear baba displacement bonto that could be a different answer right anyway acha amra question 6 e chole jacchi a battery of electromotive force EMF and the internal resistance R is connected to a variable resistor of resistance R as shown in figure 6.1 the current in the circuit I explained in terms of the energy Y B is less than E B is the terminal potential difference and E is the EMF so এখানে কি পার্থক্যটা কোথায় for E that is a lost voltage so because of the lost voltage some of the energy will be dissipated so বলতেছে energy is dissipated in the internal resistance clear next state the equation relating EIRV E equals to V plus IR next number C the resistance R of clear to na yes resistance R of the variable resistor is varied the variation with I of V is shown in figure 6.2 তারপর বলতেছে explain how it may be deduced that the EMF of the battery is 2.8 volts কিভাবে আমরা বুঝতেছি এখান থেকে because at time t equals to 0 if time t equals to 0 maximum যে ভোল্টেজটা আমরা পাচ্ছি আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ this is the maximum value so if there is zero current এখানে আমাদের কোনো লস্ট ভোল্টেজ নাই because resistance থাকলেও কারেন্ট জিরো তার মানে কি লস্ট ভোল্টেজ ইজ জিরো সো the terminal PD যেটা আমি মেজার করতেছি across the cell that is actually the EMF do you get the point যে কিভাবে আমরা EMF মেজার করি স্যার বুঝছি ব্যাটারি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সে এখান থেকে কিছু ভোল্টেজ লস্ট হয় তাহলে আমরা যেটা মেজার করি আমরা তো টার্মিনাল PD মেজার করি the answer is wrong আমরা অ্যাকচুয়ালি টার্মিনাল PD মেজার করলেও আমরা EMF পাই কেন because এখানে কারেন্ট জিরো হলে তো লস্ট ভোল্টেজ জিরো তার মানে আপনি যে EMF টা আছে এটাই পাবেন রাইট yes next কি বলতেছে calculate the number of conduction electron moving through the battery in sorry আমরা কি একটা বাদ দিলাম না কিছু yes calculate the internal resistance R
ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আর সেম ইকুয়েশন একটাই, রাইট? আর আপনি এখানে গ্রেডিয়েন্টটা ইউজ করবেন। সো দি কি বলে r ইকুয়ালস টু দি মাইনাস গ্রেডিয়েন্ট, কেন? বিকজ r ইকুয়ালস টু e মাইনাস b ডিভাইডেড বাই i। সো আপনি যে গ্রেডিয়েন্টটা পাবেন এটা নেগেটিভ ভ্যালুটা বলতে পারেন। সিন্স রেজিস্ট্যান্স ক্যান বি নেগেটিভ, সো আমরা এখানে r এর পজিটিভ ভ্যালুটা ইউজ করতেছি 1.4 ohms। আপনাদের কি 1.4 আসছে? করেন নাই কেন? পারেন নাই নাকি বুঝেন নাই? বুঝেন নাই। তাহলে যখন বুঝবেন না, খেয়াল করেন, যেখানে বুঝবেন না এখানে চিন্তা করবেন যে কি কি ভ্যালু দেওয়া আছে, কোন কোন রিসোর্সেস আমার গিভেন। কি রিসোর্সেস গিভেন? একটা গ্রাফে কি আছে, একদিকে ইএমএফ আর একদিকে কি আছে, টাইম। তাহলে ইএমএফ এর সাথে টাইমের রিলেশনশিপটা কি? আমরা আরটাকে তাহলে সাবজেক্ট করব যে ইকুয়েশনটা আমরা জানি। কোন ইকুয়েশন আমরা জানি? আমরা জানি E ইকুয়ালস টু ভি প্লাস আইআর, এই তো। তাহলে এখান থেকে যদি আমরা আরটাকে সাবজেক্ট করতে চাই, দ্যাটস E মাইনাস ভি, ভিটাকে লেফট সাইডে পার করে দিলাম, and that's IR remains। আমি যদি r রাখি, i টাকে ওই পাশে পাঠিয়ে দিব, which is E minus v divided by I। So if it is such, then r is E minus v by I। What is here gradient? খেয়াল করেন, gradient is what? Gradient is, that's v divided by I। So v divided by I is the downward gradient, right? So আপনি তো এটাই চান, v divided by I বের করতে চান। So you get the gradient, right? And কেন নেগেটিভ? বিকজ এখানে আপনার গ্রেডিয়েন্টটা নেগেটিভ, it's not reverse, it's the negative, right? So you get the value 1.4 ohms। Clear? Okay, fine. Next, পরের পার্টটাতে চলে যাচ্ছি। আর 1 মিনিট আছে, কলটা কেটে যাবে। আমরা কোশ্চেন নাম্বার 7 টাকে রেকর্ড করব না, আমরা 6 পর্যন্ত রেকর্ডিংটা রাখছি। 7টা আমরা ডিসকাস করব ক্লাসে, বাট will not record। Next, calculate the number of conduction electrons moving through the battery in a time of 1 second। আমরা যদি এখান থেকে কারেন্ট বের করতে পারি, রাইট? কারেন্ট বের করতে পারলে আমরা কন্ডাকশন ইলেকট্রন বের করতে পারবো না? পারবো, বিকজ কারেন্টের যে ভ্যালু ডিভাইডেড বাই দি চার্জ অফ ইচ ইলেকট্রন উইল গেট দি নাম্বার অফ ইলেকট্রন। তারপর বলতেছে এনার্জির ভ্যালুটা বের করতে। এনার্জির ভ্যালুটা বের করতে জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে ওয়াট ডিভাইডেড বাই টাইম and E equals to PI। এই দুটোকে সিম্পলিফাই করলে আমরা এখান থেকে টাইমের ভ্যালুটা ইজিলি বের করতে পারবো। and I don't think you need a clarification here still, do you need? Anyone? Abu Baida, Nabila? No, sir. আচ্ছা, তাহলে একটু রিজয়েন করেন, আমরা কোশ্চেন 7টা ডিসকাস করতেছি। সিজি, ইট উইল নট টেক মাচ টাইম, বাট সিন্স আমাদের রেকর্ডিং এর টাইম নেই, আমরা এটাকে রেকর্ডিং এর আন্ডারে ফেলতে পারছি না। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং দি ফার্স্ট পার্ট। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।